Welcome to today lesson. Ada mama am එක තවදුරටත් ඉස්සරහට කතා කරලා මෙහෙම. am සමග පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් usage කීපයක්. දැන් I am afraid of. මේ ඔක්කොම පාවිච්චි කරන වර්තමාන කාලෙනේ. I am afraid of. right? එතකොට මෙහෙම කියනවා. මම මගේ අයියට බයයි. I am afraid of my brother. I'm afraid of my brother. ඔන්න කියන්න පුළුවන් elder brother කියලා නේ. elder brother, younger brother එහෙම කියන්න පුළුවන්. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ brother කියන එක තමයි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් කවුරුගෙන මං හොල්මන් වලට බයයි. I am afraid of ghosts. හොල්මන් වලට ghosts කියනවනේ. ghost කියලා pronounce කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් pronunciation එකේ ඉන්නේ ghost. මෙහෙම අපි මේකට කියනවා phonetics කියලා අපි පස්සේ උගන්වන්නම් මම. ඉදිරියේදී හරි ghost නේ. එතකොට කිව්වොත් මම යක්කුන්ට බයයි කියලා. යකා කියන්නේ DEVIL අපි ඔක ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා devil කියලා නේද? I am afraid of devils. හරි. කවුරු කියනවා මම හොරුන්ට බයයි. I'm afraid of thieves. thieves මංකොල්ලකාරයෝ කියලා කිව්වා robbers කියලා කියනවනේ. මංකොල්ලකාරයෝ robbers නේද? ඔව්. හරි. ඊළඟට කවුරු ඇයිකොත් මං කරපොත්තන්ට බයයි. නේ I am afraid of cockroaches. I'm afraid of cockroaches නේ මං කරපොත්තන්ට බයයි. cockroach කියන්නේ කරපොත්ත. හරි. මම ඉංග්‍රීසි වලට බයයි කිව්වොත් සමහර ඉංග්‍රීසි වලට බයයිනේ. I'm afraid of English. කාර්යකොත් මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බයයි කියලා. එතන off එකට පස්සේ ing form එක දාලා මෙහෙම කියනවා. I'm afraid of speaking English. I am afraid of speaking English. මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බයයි. I'm afraid of speaking English. speaking එකට දාන්න පුළුවන් talk කියලා. හරි. talk in English. හරි. I'm afraid of talking English. මම drive කරන්න බයයි. I'm afraid of driving. මම පීනන්න බයයි. I'm afraid of swimming. හරි. හරි. ඒ විදිහට afraid of කියන එක දාන්න පුළුවන්. හරි. tired of කිව්වොත් එපා වෙලා තියෙනවා. tired of හරි. tired of එපා වෙලා කවුරු හරි කිව්වොත් මට ඉංග්‍රීසි එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. I am tired of English. මට ඉංග්‍රීසි එපා වෙලා තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. I am tired of English. මට මේ ගම එපා වෙලා තියෙන්නේ. I am tired of this village නේ. I am tired of this village. මට මේ ගම එපා වෙලා තියෙන්නේ. හරි. කවුරු හරි කිව්වොත් මට මගේ නෑදෑයෝ එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නෑදෑයෝ හිත මිතුරු ඔක්කොම එපා වෙලා තියෙන්නේ. නෑදෑ හිත මිතුරන්ට කියනවා kith and kins කියලා. නෑදෑ හිත මිතුරන්ට කියනවා kith and kins කියලා නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මට මගේ නෑදෑ හිත මිතුරු එපා වෙලා තියෙන්නේ. මේකට දානවා I am tired of කියලා නේ. තව තියෙනවා ක්‍රම කියන්න. I am tired of my kith and kin. හරි. කවුරු හරි කිව්වොත් මට ඉස්කෝලේ යන්න එපා වෙලා. I am tired of schooling. එහෙම කියන්න එපා. මම මේක ඉගෙන ගන්න ඕනනේ කිව්වේ නේද? I am tired of schooling. මට ඉස්කෝලේ යන්න එපා වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙම tired of කියන එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අපිට මෙහෙම පුළුවන් aware of කියන එක am එක පාවිච්චි කරන්න වර්තමාන කාලේදී මෙන්න මෙහෙම. මම ඒක දන්නවා. I am aware of that. දැන් කියන්නේ no කියලා එකක් තියෙනවා කියලා ඒ වෙන කතාවක්. මේක මොකද්ද කියන්නේ? I am aware of that. මම ඒක දන්නවා. හරි. මම ඒ කතාව දන්නවා කියලා කිව්වොත් කොහොමද කියන්නේ? I am aware of that story. මම ඒ කතාව දන්නවා.
I am aware of that story. හරි. මෙහෙම කියන්නේ මම ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ දන්නවා කියලා. මම ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ දන්නවා. I am aware of your problem. I am aware of your problem. මම ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ දන්නවා. හරි. කිව්වොත් මම ඇයගේ ජීවිත කතාව දන්නවා. මම ඇයගේ ජීවිත කතාව දන්නවා. I am aware of her life story. I am aware of her life story. මම ඇයගේ ජීවිත කතාව දන්නවා. හරි. මම හැම දෙයක්ම දන්නවා කියන්නේ I am aware of everything. මම හැම දෙයක්ම දන්නවා. I am aware of everything. මම හැම දෙයක්ම දන්නවා. හරි. එහෙනම් මේ විදිහට අපිට aware of සහ tired of afraid of පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් am එක. හරි අපි ඉදිරියේදී is පාවිච්චි කරන විදිය ගැන කතා කරනවා. හරි. Have a nice day. Thank you.